హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 79కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We shall require consular invoices for the 4 cases of liquid glue and for the square bottles of hair restorer which we are to ship to Guatemala by the Welsh Rose, sailing next Friday. Please ask Mr. Wheeler or Mr. Weldon to see to this. Meanwhile, as we are the insurers, see to the policy as soon as possible. If the wharfinger calls, I wish to see him as to the disposal of those bales from Bombay by the Emperor, now lying in the Empress dock. It is important to know whether it is possible or impossible to make delivery of these bales to Messrs. Ambrose and Kimber this week. I am relying implicitly upon you to deal quickly with the mails for the Southampton boat tomorrow. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 79కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఏ వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా లేకపోతే ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 94 పేజీలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 79కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్టు అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా మీకు రాని పదాలు, ఏదైతే డిఫికల్టీగా ఉండి రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పదాలని మీరు ఒకసారి చూసి సరి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏ పదాలు అయితే ఇబ్బందిగా ఉందో ఆ పదాలని పక్కన రాసుకొని ఈ డిక్టేషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనము ఈ ఏదైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 79 వరకు కూడా ఆ డిక్టేషన్ అనేది అందించామో 5వ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి, ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే, పీడిఎఫ్ కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. 9704555002కి మీకు ఆ పీడిఎఫ్ అనేది పంపిస్తాము. మరలా సెకండ్ టైం అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We shall require consular invoices for the 4 cases of liquid glue and for the square bottles of hair restorer which we are to ship to
Guatemala by the Wells Rose, sailing next Friday. Please ask Mr. Wheeler or Mr. Weldon to see to this. Meanwhile, as we are insurers, see to the policy as soon as possible. If the warfinger calls, I wish to see him as to the disposal of those bales from Bombay by the emperor, now lying in the empress dock. It is important to know whether it is possible or impossible to make delivery of these bales to Messrs. Ambrose and Kimber this week. I am relying implicitly upon you to deal quickly with the mails for the Southampton boat tomorrow. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి మరలా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 94 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 79కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి పోల్చుకోండి. అలాగే ఈ చాప్టర్లో కాంపౌండ్ కాన్సనెంట్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్, అలాగే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా సబ్జెక్ట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా, డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూపు మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయమనండి. మనం ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ అందిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం ముందు సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద, ఆ తర్వాత మీకు వీలున్నట్లయితే ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ ఏదైనా మీకు తెలియకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి. అందువలన మీరు స్పోకెన్, రిటన్ కూడా ఇక్కడి నుంచే కూడా మీరు బాగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. We shall require consular invoices for the 4 cases of liquid glue and for the square bottles of hair restorer which we are to ship to Guatemala by the Wells Rose, sailing next Friday. Please ask Mr. Wheeler or Mr. Weldon to see to this. Meanwhile, as we are the insurers, see to the policy as soon as possible. If the warfinger calls, I wish to see him as to the disposal of those bales from Bombay by the emperor, now lying in the
Empress dock. It is important to know whether it is possible or impossible to make delivery of these bales to Messrs. Ambrose and Kimber this week. I am relying implicitly upon you to deal quickly with the mails for the Southampton boat tomorrow. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఏదైనా మరలా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే 94 పేజీలో ఉందో దాంతో సరి చూసుకోండి. అలాగే ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మీకు బాగా పడినటువంటి ప్యాసేజ్ని ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి స్పెల్లింగ్స్ అవి కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇలా ప్రాసెస్ ప్రకారం చేసినట్లయితే మీకు త్వరగా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది వస్తుంది. సో మీకు ఈ పాటికి 3 times బాగా ఈ డిక్టేషన్ రాసి ఉంటారు. 4th టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్తాను, నీట్గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We shall require consular invoices for the 4 cases of liquid glue and for the square bottles of hair restorer which we are to ship to Guatemala by the Wells Rose sailing next Friday. Please ask Mr. Wheeler or Mr. Weldon to see to this. Meanwhile, as we are the insurers, see to the policy as soon as possible. If the wharfinger calls, I wish to see him as to the disposal of those bales from Bombay by the Emperor now lying in the Empress dock. It is important to know whether it is possible or impossible to make delivery of these bales to Messrs. Ambrose and Kimber this week. I am relying implicitly upon you to deal quickly with the mails for the Southampton boat tomorrow. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఖచ్చితంగా చేసి తప్పులు ఏమున్నాయో చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.